U-turn. U-turn. Also, Kiki State. My Excellency, sir. Marayi mere stop 1 million erun. Marayi mere stop 1 million erun. Oburo mu kwuru okwu a n'ike aka m. Kama na mmụọ si m bịa kwuo. Nnukwute ọsọ na ịkpọfọ ọtụtụ ụmụazị Anambra steeti. Ana m afụ ya and ọ gaghị ete aka ya ahịa. My Excellency, mmụọ si m gwa gị okwu a. Mmụọ si m gwa gị okwu a. Mara ihe mere before eburu ọgba aghara na nghasa bata na steeti gị. Odugokwa eruo. And ihe a ga-eburu bata na steeti gị wụ egbe egbe. Ma n'ime afịa, ma n'ebe niile ọgba aghara adị. Everywhere. Ngwere n'ọsọ, ngwere n'ụzọ. My Excellency, sir. Mmụọ si mbere gakwa. Mmụọ si mbere gakwa. Maka innocent blood. Maka innocent blood. Maka innocent blood. Chiazụ. God seek advice from spirit. God seek advice from spirit. Ndị a na-eli diga dị diga ọfụma. God seek advice from spirit. God seek advice from spirit. Because of blood of innocent soul. Ha na-ebere m akwasị m zie gozi a. Innocent blood na-ebere m akwasị m zie gozi a. Biko ịnụ ozi a egbukwala m. Kama na mmụọ ziri m ya. Nnukwu nsogbu ga-adị na Anambra steeti. Biko mmụọ ziri m ozi a. Onye ka m bụkwa n'izi ozi a? Onye ka m bụkwa n'ịgwa m okwu a? Mgbe a na-agwa m okwu asị m ma m mebu. Asị m jee kwuo okwu a. Biko ịnụ ozi a zisara ụmụnne gị. Biko ka enye aka. Ka mmụọ correct ara anyị ma kpọghachitere anyị our Excellency Charles Soludo. Ya biko ka mmụọ kpachi ya ma na ọsa nnukwu nsogbu na-achọ ịda. Nnukwu nsogbu na-achọ ịda. Elozi a zisara ụmụnne gị. Zisara ụmụnne gị. Thank you and remain blessed. Soludo. Saludo! Friday! Friday! Saludo! Saludo! Yeah, we have for Tata Bo Afo. I'm going to have a buy now for now. Saludo! Friday! I do a fair. Non the planet and I had oh, my men Daniel Eban of Logi, the Mammo Bob. That was why didn't Daniel a good chair. You can look by why not play America. You had a person of Banica line. The one of the enemy. What they did our brothers. It's time for you to go farm. Where them go farm? See our brothers. See our brothers. See what they Our grown young boys. They say our no work is all how can I go? See what you happen. You know good though, people will go farm. Go and carry their cassava and come back. Not the one where do escape. The one where do escape from them. My brothers. Then you have a one night no go. You have a one night no go. How can you lie enough? We had a wine. You know you enough. We had a wine no go. Hapo na ni kule mwe state teachers. Boy gwandi igbo. Gwandi enine. Ewo gwandi stand zone. Kwa nje ni lepo ofi e. Nde boy gwandi igbo. And oga nwoke no kwa ni ha emere ha. Ogo ndo ugbo. Then ihe ji mma me mmadu becheche okwu
bulichaa aka ya unu gbakwa anyị unu ya anyị sekuriti na be anyị nwe ka ọ dị our place get as video. And that was the show battery and the end of the business. So it took us time to address the rest. Onye nwere ntị ọ nụrụ mana biko onye ozi ya ruturu aka ya mee ka so n'udo nweta ya nwa bụ ozi mekwuo ka ndị Igbo politicians anyị nweta ya nwa bụ ozi mekwuo ka ndị eze ma ndị igwe ma ndị ahụ bụ ndị akpọrọ ndị nna anyị ha nọ n'ụlọ okenye nọ n'ụlọ ka ha nweta ya nwa bụ ozi maka na ọgbana gbara ọsọ egbuo nne ya gbuo nne ya ọ bụ ezigbo ọsọ ka ọ gbara. Unu n'anya n'ihe vidiyo anụnwa unu afụ ka ndị kidnapa terrorist si wee jide ndị a ihe ha nọ kịta bụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma adịọdị nchịọ na ha nwere ike ịpụta. Anyị nwa bụ ndị the youth Igbo youth n'ọgasị obodo dị iche iche ka mụọ na onwe m na-ekwukwu okwu anụnwa anọrọ m na be anyị okwu obodo Igbo ka nna mana ihe m ji etinye ọnụ n'okwu a bụ na ọ gbasatara m maka na obodo Igbo a m nọ bụ ka ọ dịrị anyị mma dịkwuolu m mma dịrị obodo m si na ya mma ka m ji were nọrọ ebe a ọ bụ ego ka m ji eji echu m ka m wee chụta ego m eji wee nata wee bịa dozie ebe nna mana ọ bụzie na ndị ịchụ ego a m nọrụzie ebe a na-achụ ego achụtachazie ya nwabụ ego jidekwuo ya nwabụ ego n'aka mana na ebe m mee investizie ga-adọzi na ndị terọrist Fulani anaraghị anyị ya unu afụna na ego ahụ njere chụ na ọbanwozi uru ọbara ọ ya ka m ji wee kwuo okwu si na ọ maghị na ụzụ ya amaghị akpụ ogene ya na-ekwe egbe anya n'ọdụdụ. Ihe m ji wee na-ekwu okwu na anyị nwa bụ ndị Igbo na ya acha Igbo prezidenti na ihe anyị chọrọ bụ Biafra abụghị ihe ọzọ ọ maka ihe a etu esi akpagbu anyị akpagbu na Naịjirịa amarabu na anyị ahụ and anyị na-asọvaịvụ n'ime ya ka anyị ji wee rụọ ọba anyị wee dịkwa etu anyị dị wee gbuo ike obodo ihe n'ebe niile debere ofu na Naịjirịa ha many property niile dị na Naịjirịa ndị Igbo obodo about 70% individual na Naịjirịa mana anyị na-achọ ka anyị nwere onwe anyị nwere onwe ahụ anyị na-achọ ka anyị nwere obu because of ndị Fulani the terrorist agenda ha ji for jihad ka ha bịa kọnka anyị etu esi wee mee ndị a ka anyị esi were mee anyị n'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ndị na-achị anyị ndị ahụ bụ anya iji afụ ụzọ ndị ahụ bụ our mouthpiece n'ala Igbo ejighị n'ụtụtụ were chụba ewu ojii ha n'anya ha afụ na ihe a na-eme na Kaduna a na-egbusi ndị mmadụ n'ọkaka bụ ekenta nke na-eme na Benue ka bụ ekenta na nke ha bụ abata n'Igbo maka na ọ bụ Igbo bụridi isi mbido isi ha ji were bido ya nwa bụ agenda ha
ọ bụ ihe a ka Nnamdi Kanu lechara anya were gbakọọ wee sị ka ịzọba Biafra anyị. Maka na gịnị mere? N'Igbo enwero future na Nigeria, and na onwere anything Igbo nwere ike isi ka ha develop Igbo anyị ka Igbo anyị dị mma, anyị rụọ ya ka ọ dị mma karịzie every other state na Nigeria. O nwere ike imenụ because of gịnị ka ọ ga-eji ama na mme na the government of the country bụ Nigeria they against Igbos and they against Biafran people Eastern region in all angle, in all ratification. Ọ bụ ọkụ ka ihe etinye ma ọ bụrụ na that Nigeria government a support ha. Kedu ihe etinye n'obodo the government ya sabotage ya nwabụ ihe nke nwabụ onye firu na-azụ ahịa n'iji kaachị tata the government turn against you etinye law ya eme etinye fụ na ahịa ahụ na-azụ ekwụrụ ọtọ under a day ịda mgbenye. Ọ bụrụ na ọ bụ ọfịs ka ị na-eholdu n'ịnọ na gọọmenti were because of na ịnọzitere na gọọmenti a na-ekwu okwu Biafra ị na-edebe ahụ na ọ gbasa agụ. Atị na anụ tacha onye ukwu ọ gbadata n'onye nta onye ndịda. Ọkwa na-aghọta gọọmenti ahụ bụ Nigeria dị against ndị bụ ụnụ ha finichisie wichi ndị obele anụnwa ndị nwafe iru n'iji nọ na post nọ ọfụma ha ya uzu wee destroy ya other people ha destroy each other people ha bịa fopụ ka afịa ma ngị nwa ma ezinụlọ gị ahụ ma ahịa akụ na ihe enwe nwa ahụ kpara abụrụ ihe buforo. Ihe unu nepụ anya unu afụ na Igbo adịgo total destroyed. Sọsọ ihe ya bring Igbo back bụ Biafra. Sọsọ ihe ya bring our Eastern region back to human system again bụ Biafra. Because na gịnị mere na ya abụghị ofu. Maka na onye ngịnị ya na-achụ nta sizi na ọkpago dị ka ọkpa anụ wee buruzie egbe na-edeghị ka ijiji na-ede odudu. So you feel that na anyị enwere freedom, anyị enwere nnwere onwe, I continue with the Nigeria government, I are the total destroy and shattered out automatically. Unu n'anya unu afụ na n'ihe niile nọ n'ala Igbo niile youth niile anyị nwere agbafisichana. More than half of Igbos, more than half bikasi n'obodo oyibo dị iche iche. Dịka mụ onwe m bi n'obodo oyibo. Yes, anyị kpatara ihe akụ anyị kpatara ihe enwe mana aka nọ n'obodo oyibo because na gịnị mere na adịrọ m free na ịnaba anyị adịrọ m safe na ịnaba anyị jeje n'ụlọ. Ndị nke na-anọ na be anyị a na-agbapụta obodo oyibo. Many nọ na nga, many ka egburu egbu, many nwụrụ anwụ, many bụ ndị ya achọghịzi ịnata anata n'ụwa ha ọzọ na Nigeria. Many bụ ndị dagoro joo ọnọdụ ha bụrụ jebe adị mma na ba anaba adị mma. Ihe niile a bụrụ ahịa ghọrọ Igbo. Maka na o doro m anya na ọ bụrụ na mụ nọ na be anyị na-aka m amụchago ozu nwoke mụcha ozu nwaanyị
even nkịta azị na-enezi anya ụmụazị m ikunite na-azụkwazi mmụọ mana aka m nọ n'obodo oyibo ọ daghị atọ m ụtọ eji m onwe m wee maa atụ and the many of Igbos nọ etu ahụ nọ na this condition. Ụmụ niile anyị kwesịrị ịnwụ na be anyị agafesikọchara ya n'obodo oyibo. Agafesikọchara ya n'obodo oyibo. Maka na ihe niile ahụ a mụrụ n'obodo oyibo na ọnwụghụ nke akpa na ọ bụrụgodo ngo ka a mụrụ n'obodo oyibo ebe ihe niile dị. Obodo dị ka Anaeze ha na-ekwu okwu ya nke anyị afụghị anya. Ọnọkọtazi ofu mbọsị ofu onye akpọrọ n'ọbịa bụ nna gị were kpọrọ gị nataba na Naịjirịa nge bata nge nọrọzie n'ọhụ na baa ya na ya apụzi apụ nọ nna gị ka ọ bụ ya ọ bụrụ gị ihe ekpe ya bata. Ya bụ Nigeria security adịghị ya, you draw save for your life. Good road adịghị ya, you draw save for your life. Hospital adịghị ya, you draw save for your life. President anyị na-eje hospital n'obodo oyibo. Ndị pastọs anyị na-eje hospital n'obodo oyibo. Ndị politicians anyị n'obodo oyibo ka ha na-eje hospital nke ha. Ndị average businessmen kpatakọrọ ego ọnwụkwa kozi n'obodo oyibo ka ha na-eje. No good road, no water, mmiri adịrị ya. Ụlọ ọgwụ adịghị ya, security adịghị ya. Idipụ save na ndụ. Ọkụ eletrik eji afụ ụzọ adịghị ya. Ị na-eze ndị ohi, ị na-eze ndị anya, ị na-eze ndị kidnapper, ị na-eze ndị bandit, ị na-eze ndị terrorist, ị na-ezekwu Nigeria police, na-eze Nigeria army, Nigeria forces. If na na life ga adịghị save. Millions of people nọ n'obodo oyibo. All the days of their young age ha westiri ya n'obodo oyibo. O nwere ihe ha ji ewe benefit to the support of the land nke be anyị. O nwere any support effort ha niile bụ n'obodo oyibo ka westiri ya. Igbo agwụgwọkwanụ. Ọkwa population anyị ka a na-eledusu. Destroy gokwa anyị in toto. Maka na o doro m anya na ọ bụ na mụ nọ na be anyị ka kịta m na-eji ụmụ 5 chara acha. Mana kịta ihe niile a m gbado n'obodo oyibo ọ bụ anaba aghara. Etu a ka ọ dị mmadụ 100 ka m nwegoro ya mee example 1 million people n'ime mmadụ 1 million a mere travel. Adaọkwa chọ n'ihe ya echigata azụ ga-eru 200,000. Yes. And mgbe ha na-echigata azụ mgbe 200,000 a ga-echigata azụ out of this 1 million.
mgbe 200 ahụ echighata azụ ha na-echighatazi na nka, ha na-echighatazi in the age of 40 something years, close to 15 years. Ọmụmụozi ihe ha ya emewu. Efuna na ọ bụrụ na mmadụ 1 million na ha nọ na be anyị, okenia nọ na ụmụ ise ma ọkwa ntọ ya na ọ bụ amụ ụmụ ise 1 million a bụrụkwa na 5 million people. Ọ bụrụ ụmụ ịtọ ka ha mụtara, ọ bụrụkwa na 3 million people. Mana anyị ekwuru ọtọ gbara uzu n'isi ego, gbakwuoru uzu na gain. Anyị afọ gain isi ego anyị ejipụzighị ya aka. Ụnụ ghọtara ihe mmiri banye isi ego na gain a. Na 1 million pụrụ na ya ejikwuozi ya aka, ndị ụmụ ha ya amụta na ya afụkwuozi. Ọ bụghị enu ka anyị na-enwe n'ihe a ka ọ bụrụ uzu ka anyị na-agba. Ndị igwe, ndị Igbo politicians, ndị eda na-eme anyị chọọ ikwu okwu asị na anyị bụ ụmụazị a na o nwere ihe anyị ma. Na ihe ha nwa bụ ndị okenye nọ n'elu ọjị, ihe ha nwa bụ ndị okenye nọ n'ala were fụ na anyị nwa bụ ụmụaka nọ n'elu ọjị na ya ama mfe. Ewere na-ajụzi, ọ bụrụ n'ihu ka Igbo na-aga ka Igbo na-anachighị azụ. Ka a na-ekwu nke a ka ndị terọristi na-akọmpres na-agbarata wee na-egbu ndị mmadụ, na-asụ ndị mmadụ akwụ in all angle, a na-akpa Igbo, na-edestroy Igbo. Ha bịa plant yala anyị mmadụ ofu nwanne anyị dịka Hope ụzọ dị mma, ejide yutu anyị a na-akwọ, a na-egbupịa, ma ndị nwere ihe a mere ma ndị nwere ihe a mere, a na-egbupịa. Etu a ka esi egbu Igbo n'Imo steeti, etu a ka esi egbu Igbo n'Abia steeti, etu a ka esi egbu Igbo n'Enugu steeti, etu a ka esi egbu Igbo n'Ebonyi steeti, batakwuo na Anambra steeti nke anyị bụ isi Igbo, bụ ọfọ Igbo. Maka na gọọmenti ọfụ a bụ Soludo, mụnwa na onwe m so n'onye fụrụ ya n'anya dị ụtọ ọnụ mmiri okwu ya ka o si ekwu okwu, na highly committed ọ dịgoro n'ọrụ oyibo. Agọtara nyasị onye fugoro ụzọ, onye dịgo wise. Ya enye aka wee kpokọnye Igbo ọnụ. Ọ bụ ya ka ha bidoro ha politiks, ewere import ndị mmadụ, were bọs wee bukọta mmadụ from all part of Nigeria ka a bịa tụọ vootu na Anambra steeti, ka ha were tinye ndị otu ha. Anyị nwebụ ndị Igbo ewere n'anya were sị mba, na ịgba nkịtị ndị APC a were ndị otu ha tinye, na anyị efichapụpụ Igbo wee sị mba. Ka anyị sọpọtụọ ka Soludo winuo dị ụtọ okwu ọnụ ya na okwu iji ya dịka etu si were fụ ya. Ka anyị sọpọtụọ Soludo.
ewere briji ihe niile Igbo niile ewere pụta n'ụlọ ewere sọpọtụ ọsọ n'udo. Ndị niile ahụ ebuteziri eji bọọsụ butekọtasị ya from steeti niile dị na Naịjirịa ka ha bịa tụọ vootu. Afụzie na ya apụta na gbaa ọsọ ha ekwezi abịa tụ vootu Soludo ewere winuo ka o were nwee ike chekwala anyị Anambra steeti bụ isi Igbo. Maka na onye ụlọ ya na-agba ọkụ ada achụ nta oke, a na-esi mma n'ọnọdụ mma repụba n'ama. Maka onye na-agba bọọlụ na field ọ bụrụ na difensi ga-adịghị mma na goolu ya emerie na gị, ọ bụ ya ka anyị ji wee hapụ Soludo ka ọ bịa gbaala anyị difensi, jidere anyị Anambra ahụ bụ isi Igbo ka mmiri hapụ ịba n'ime ya nwa bụ opi ụgbọgụrụ, ka anyị wee nwee ike na-agba mbọ maka Biafra ka Igbo wee nwee ike nwere onwe ha. Ọ bụ ihe abụ ebumnobi ndị Igbo, ọ bụ ya bụ ebumnobi Biafrans. Ọ bụzi anụ ka anyị hapụ gbaziri mba ahụ Soludo ahụ arịgotazie, Soludo ahụ efunite arịgotazie na ya nwe obisi iji okwu ọnụ ya zi na ukwu iji ya zi na omimi ya zi abụrụzie against Biafra agenda ha. Ewee kwudokwa wee na-egbusikwa ndị Igbo ọnụnụ anyị ji m ya were kwụ Soludo n'azụ. Ụnụ afọ na ya nwebe ihe na ọ jọgburu ude na njọ si gbuo nkapị n'isi. Maka na Anambra steeti ya n'ụwa rie mperi Igbo enwekwa na nsogbu forever. Ewere na-ayọ ndị Igbo na onye ọbụla nwere ike inweta voice ya bukonu, amaghị m ekwu, abụrụ m social media somebody, kama na ọ bụ etu nsi were edotu osi wee dị n'obi ka nsi ekwu. Ọbara na-agbazi n'obi, ana m ebezi akwa maka arụ mere Igbo. Ewere na-ayọ unu donu kama na ike tụọ ọnụ ya nwa bụ ozi ya ka ọ baa ndị Igbo bụ ọnụ na-ekwuru Igbo, bụ anya na-afụrụ Igbo, ka ọ baa ha na ntị. Maka na ọ gbabara ọsọ egbuo nne ya gbuo nne ya agbakwa ezigbo ọsọ. Meenụ ka ha nwee idea na o nwere ihe dị iche na ana m achụ ego na ana m eru uzu ndụ m. Maka na onye rikọchara ihe niile dị n'elu ụwa n'uru ma mkpụrụ obi ya efunahụ ya, efu ọdụnụ nwụrụ anwụ. Ịkpakọbakwa ego niile ahụ ị na-akpakọ because of ị na-eprotect seat ihu ịnọ na ya na Nigeria government, because of ị na-eprotect company go register under Nigeria government, because of ị na-eprotect business iwuru ọ bụ contract Nigeria government na-enye gị, were edebe ahụ si destroy Igbo, were edebe ahụ na ọ bụ Nigeria government ka anyị chọrọ, na ọ bụ president ka anyị chọrọ. President enye Igbo ya enweta agha akwụsịkwa terrorist ya ịgbadatara n'Igbo. Ha ya si na ọ ya emedekwa bụ for the period of 4 years or 8 years onye Igbo ya anọ n'ọchịchị ha ka mụọ dan, onye Igbo chicha ha na pụọ ha rigoro awipụ Igbo out. Mana mụranụ na planụ ha na agenda ha abụọkwa sọsọ ndị Fulani na Fulani ya gbaba ihe. Ọ bụọkwa sọsọ ha na Fulani ya. Aka ndị chiri anyị achị bụ ndị be Eliza ma ọ ke ha na-erite ụba n'ihe banyere Nigeria. Ha chọkwara ka Igbo nwere onwe ha, maka na ha ma na Igbo nwere onwe ha, Igbo ebichie ebe ha si eri.
ọ ya ka o ji eme a na-egbu Igbo a na-edestroy Igbo onwe onye chọrọ ikwu okwu. International communities onwere onye chọrọ imepe m afachisie ha ewere ha wuru fachisie ntị ha were sorotepu machisie anya ha a na-egbu Igbo. So ka Igbo ka unu mara amara na ebumnobi ha bụ ka ha wipụọ Igbo out. And for Igbo isonsidi inweta onwe ha bụ na Igbo bịa together in one accord. Ya bụ na ha zụta onwe ha maka ukwu azịza ada agbaji agbaji. Mana anya na-edebe ahụ na ọ gbasara m, onye ihu debere ahụ na ọ gbasara m, onye azụ debere ahụ na ọ gbasara m, a na-amị ya nwa bụ azịza ofu. Ike kwuru ndị ahụ bụzi ndebi ndị igwe anyị a na-ene anya bụ anya na-eche obodo ekpuchizikwana ha anya enwezi ya ya emenwu. Their hands are tied. So ka unu hapụkwa ebe n'ebe ndị igwe anya na ha ya ekulite kpọghọ ọnụ kwuo okwu na ya achọrọ na bido anyị chọziri Biafra. Ha ya ekwe ya ekwu ya maka na gịnị mere n'Igbo hapụziri ihe kwesịrị ịnụ eji wee mara Igbo were bazie n'ụdị ọzọ ebe echigataziri azụ ọ bụrụzie na gọọmenti na-enyezi ndị igwe satifiketi o were bụrụ igwe. Gọọmenti na-enyezi ndị eze satifiketi o wee bụrụ eze. Gọọmenti na-akwụzi ha ụgwọ n'ọnwa. Gọọmenti na-echenjiziri ha wodropu ha na-enye ha ego kwa mbọsị. Gọọmenti bụzi ihe na-ebu ha moto ha na-agba. Ngwagwazie m ka o si do ka ha ya apụta were kwuo against gọọmenti ya. Ọ dị impossible. Ọ bụrụ ndị ụka, ndị fada na ndị bishọp na ndị pastọ, when the government fell, religion take advantage. Ndị fada na ndị pastọ na ndị bishọp ma ihe a ya eme obodo ka ọ dị mma because na the whole masses nọ na Nigeria 70% ọha ma na control ya. Ọ bụrụ na ndị fada na ndị pastọ na ndị bishọp buru ụzọ si mba na gọọmenti na ya ekwe ha n'ụlọ ya edozi obodo a ka obodo a dị mma, ka ọkụ dị n'obodo a, ka mmiri dị na ya, ka ụzọ dị na ya, ka sekuriti dị ya, ka ihe niile dụwa, ka ọrụ dị ya. Onye gụcha akwụkwọ onwe ihe ọ na-eme n'iwu riri bụ na gọọmenti ya eme ya, maka na ọ bụrụ na gọọmenti ya emeghị ya, ha eyiri white ha pụta ilo with their followers or the Christian Association block the whole Nigeria. Ụna afụ na gọọmenti enyerịrị anyị ihe anyị chọrọ. Nwoke adị mma, nwaanyị adị mma, mana ndị ụka achọghị ya. Ihe ndị ụka jiri ya achọghị ya bụ na gọọmenti dozie obodo ịrụbazie ọrụ ego adịghị n'aka ihe enwezi taịm je n'ụlọ ụka. O nwere onye ihe na-agara ọfụma ojebede edibia ebuji ịgba afa. Ndebe anyị eji na anya dị mma eje ụka ekpere. Obodo oyibo anyị nọ onwe onye nwere taịm ị na-eje ọrụ, isi n'ọrụ nke a pụọ ebe a n'ọrụ nke a, isi na nke a pụọ ebe a na nke a. Ndị ka ị na-ana ego n'awa n'awa, ndị ka ị na-ana ego n'ọnwa n'ọnwa. Ego ga na-abata gị aka ịsọlvụ problem dịrị gị nụ. Nwee sevisi nke gị. Ịfụna na inwe taịm iji eje n'ụlọ ụka je na-eti Holy Ghost fire. N'ihi na eje n'ụlọ ụka kwa mbọsị
bụ because of na gịnị mere na inwe ọrụ. Mana marakwa na ọnwa mbọsị ị na-eje n'ụlọ ụka jechaa n'ụlọ ụka hapụ inye onyinye ma ọ kwụọ taịtị so na ya. O nwebakwa mbọsị ijechara na ya nwebụ n'ụka eke ego iwere ego bata nọ nchi mgbe mmanụ o chiri ka o chiri ya zelu, ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Nke onye na-eme ya gaziere ya, nke onye na-eme na-adịghị mma ya wepụ aka ero n'ofe, ọ ghara ịghọrọ ya ka mmadụ. Ọnwa dị unu na-ekwu akị jele onye mmụọ mara site n'ike nke Chukwu. Ọmụ na-ekwu mmụọ na-enye m nsogbu jupụtakwa ikwu okwu a. Okwu abụọ nọ n'Igbo, ọ nọ n'oru, gere na okwu a na ọ dị very very important. Okwu a dị mkpa bifo mebie ihe. Mmụọ si m gwa mmadụ niile na-anụ olu m n'efere mba ụwa, nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Ndị mmiri ya a ga-akwafu ọtụtụ ọbara, ọtụtụ innocent blood ga-ala n'iyi. Anambra steeti ga-esheki. Nnukwu mmiri na-ezo, nnukwu mmiri na-eru. Mmụọ kpọlitere m sị m gwa ndị Anambra steeti na nnukwu mmiri na-ezu, nnukwu mmiri na-eru. Agara m bufu ebe onye ọbụla na-agba ọsọ, ma n'ime afịa ọsọ ata na nkwọ a na-agba, onye ọbụla na-agba ọsọ. Nnukwu mmiri na-achọ izo na Anambra steeti. Asị m zipụ ozi ya, ozigara ya nwanne anyị nwoke my Excelency Chance Soludo. Ọnwa ngị nwanyị na-ekwu okwu a, onye aka ijele onye mmụọ mara site n'ike nke Chukwu. Mmụọ si m gwago okwu a na nnukwu mmiri a na-eru n'oge sikwe n'aka gị, na ichefukwala ọgbụgba ndụ gị na Chukwu. O nwekwara nkwa nke ikwere mmụọ banyere ụmụ Chukwu okike abịama bụ ụmụnne gị bụ ndị Igbo. O nwekwara nkwa ikwere bifo mmụọ enye gị oche. A sị m gwa gị na ọ dị ka ichefuola. O nwere tọkụ m nyebụrụ mbụ wee si mekeshọn na tọkụ a na o ruru gị aka, na gị kwụrụkwa n'ụkwụ gị. Gị emekwala ihe mmadụ kwuru kama gị seek advice from spirit. Mmụọ sizi m gwa gị ugbu a na ihe ị na-eme abụrụ ihe gị na mmụọ kwuru, na nnukwu mmiri ga-ezo. Andị n'obere oge ị ga-ahapụ steeti gị gbaa ọsọ. Aka ijele na-ekwu onye mmụọ mara site n'ike nke Chukwu. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. My Excelency Sir Chance Soludo. Okwu a na-aga n'isi gị bido ugbu a, mara ihe ị mere bifo ị na-anụ tata ebe niile. Ihe a ka mmụọ na-ekwu na a ga-ekwu ọtụtụ innocent blood, na a ga-akwafu 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 ọtụtụ innocent blood. My Excellency Sir, gbuo U-turn, gbuo U-turn, gbuo U-turn. Ọ bụrụ na ị gbuo U-turn, ọsọ ka ị ga-ejekwa na steeti. My Excellency Sir, mara ihe mere stọpụ mmiri a na-eru, mara ihe mere stọpụ mmiri a na-eru. Ọ bụrụ m kwuru okwu a n'ike aka m, kama na mmụọ si m bịa kwuo nnukwute ọsọ na ịkpọfe ọtụtụ ụmụazị Anambra steeti. Ana m afụ ya mgbe ọ gaghị ete aka ya ahụ. My Excellency, mmụọ si m gwago okwu a, mmụọ si m gwago okwu a, mara ihe mere bifo eburu ọgba aghara na nghasa bata na steeti gị. O rugokwa eruo, adị ihe a ga-eburu bata na steeti gị wee igba egbe, ma n'ime afịa ma n'ebe niile. Ọgba aghara adị na-eziri iwu ya, ngwere n'ọsọ, ngwere n'ụzọ. My Excellency Sir,
Moses Beregagua, Moses Beregagua, Magi innocent blood, Magi innocent blood, Magi innocent blood. Cheers. God seek advice from spirit. 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 Because of blood of innocent soul. Innocent blood never my person Zegozia. Begin no say Mubalam. Come on, Muslim. Look on Sobuga in Anambra State. Because Muslim Mosia. Onegambo Zozia. Onegambo Panebamoku. Managamoku and Mamedu. And Simje Pokua. Became Rosia Zisari Munegi. Biko Kenyata. A more correct Arani. Ma Terani. Our Excellency. Chance Cheruba. Yapiko Kamoka Chia. Minus and Nukun Sobuna Cheda. Nukun Sobuna Cheda. Indonesia. Zisari Munegi. Zisari Munegi. Thank you. And remain blessed. Saludo. Saludo. April, May, June. I have seen a great problem in Anambra State. The problem is going to fall April, May, June. April, May, June. I've seen a serious fight, face-to-face fight, at a place called Ihiala. It's coming. A lot of people will die on that crisis between the authority and the civilians. Ihiala and Imo State. But it will start at Ihiala point, face to face. It's not about the ESN or IPO. The civilians missed against the soldiers and the police. The fight, face to face. A lot of souls go down. So you and I will pray that God will not allow this to happen. It's going to destroy a lot of souls. Many will die under 2 days because the battle will last up to 2 days. Gunshot. And I'm begging God, I don't want you to happen. It's not a good one. Anambra and Nigeria was suffered. A place called Air. The battle between the civilians, the soldiers. Gunshot versus gunshot. We'll be killing the soldiers, killing the police, and soldiers. We kill many. It will last up to 2 days. And I'm begging God to wage this war. I'm praying to God for our people at Anambra. I'm praying to God for our people at Anambra State. May God wage this war. May God wage this war in the name of Jesus Christ. Thank you. Man, coaching Yazelo. Ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma nke onye na-eme ya gaziere ya nke onye na-eme na-adịghị mma ya wepụ aka ilo n'ofe ọ ghara ịghọrọ ya aka mmadụ. Ọnwa dị unu na-ekwu Aki Joni onye mmụọ ma site n'ike Ikechukwu. Ọmụ na-ekwu mmụọ na-enye m nsogbu njipụtakwa ikwu okwu a
okwu abụọ nọ n'Igbo nọ n'oru gere na okwu a na ọ dị very very important. Okwu a dị mkpa bifo mebie ihe. Mmụọ si m gwa mmadụ niile na-anụ olu m n'efere mba ụwa, nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Ndị mmiri a ga-akwafu ọtụtụ ọbara, ọtụtụ innocent blood ga-ala n'iyi. Anambra steeti ga-esheki. Nnukwu mmiri na-ezo, nnukwu mmiri na-eru. Mmụọ kpọlitere m sị m gwa ndị Anambra steeti na nnukwu mmiri na-ezu, nnukwu mmiri na-eru. Abịara m fụ ebe onye ọbụla na-agba ọsọ, ma n'ime afịa ọsọ ata na nkwọ a na-agba, onye ọbụla na-agba ọsọ. Nnukwu mmiri na-achọ izo na Anambra steeti. Asị m zipụ ozi ya, ozigara ya nwanne anyị nwoke my Excelency Chance Soludo, ọnwa ngị nwanyị na-ekwu okwu a, onye aka ijele, onye mmụọ ma site n'ike nke Chukwu. Mmụọ si m gwago okwu a na nnukwu mmiri a na-eru n'oge sikwe n'aka gị, na ichefukwala ọgbụgba ndụ gị na Chukwu. O nwekwara nkwa nke ikwere mmụọ banyere ụmụ Chukwu okike abịama bụ ụmụnne gị bụ ndị Igbo. O nwekwara nkwa ikwere bifo mmụọ enye gị ocha. A sị m gwa gị na ọ dị ka ichefuola. O nwere tọkụ m nyebụrụ mbụ wee si mekeshọn na tọkụ a na o ruru gị aka, na gị kwụrụkwa n'ụkwụ gị. Nke emekwala ihe mmadụ kwuru, kama gị seek advice from spirit. Mmụọ sizi m gwa gị ugbu a na ihe ị na-eme abụrụ ihe gị na mmụọ kwuru, na nnukwu mmiri ga-ezo. Andị n'obere oge ị ga-ahapụ steeti gị gbaa ọsọ. Aka ijele na-ekwu, onye mmụọ mara siri ike nke Chukwu. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. My Excelency Chance Soludo, okwu a na-aga n'isi gị. Bido ugbu a mara ihe i mere before ị na-anụ tata ebe niile. Ihe a ka mmụọ na-ekwu, na a ga-ekwu ọtụtụ innocent blood, na a ga-akwafu 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 ọtụtụ innocent blood. My Excellency gbuo U-turn, ọ bụrụ na igbuo U-turn ọsọ ka ị ga-echekwa na steeti. My Excellency mara ihe mere stọpụ mmiri a na-eru, mara ihe mere stọpụ mmiri a na-eru. Ọ bụrụ m kwuru okwu a n'ike aka m, kama na mmụọ si m bịa pụọ. Nnukwute ọsọ na ịkpọfe ọtụtụ ụmụazị Anambra steeti. Ana m afụ ya, and ọ gaghị ete aka ya ahụ. My Excellency, mmụọ si m gwago okwu a, mara ihe mere bifo eburu ọgba aghara na nghasa bata na steeti gị. O rugokwa eruo, and ihe a ga-eburu bata na steeti gị bụ ịgba egbe, ma n'ime afịa ma n'ebe niile. Ọgba aghara adị na-eziri iwu ya, ngwere n'ọsọ, ngwere n'ụzọ. My Excellency mmụọ si mbere gị a maka innocent blood, chie azụ. Gaa seek advice from spirit. Ndị a na-elidi gị adịghị elidi gị ọfụma. Gaa seek advice from spirit because of blood of innocent soul. Ha na-ebere m akwasị m zie gozi a. Innocent blood na-ebere m akwasị m zie gozi a. Biko ịnụ ozi a egbukwala m, kama na mmụọ ziri m ya. Nnukwu nsogbu ga-adị na Anambra steeti. Biko mmụọ ziri m ozi a, onye ka m bụkwa n'izu ozi a, onye ka m bụkwa n'ịgwa m okwu a. Mgbe a na-agwa m okwu asị m ma m na-ebu, asị m jee kwuo okwu a. Biko ịnụ ozi a zisi anyị ụmụnne gị. Biko ka enye aka
ka mmụọ correct ara anyị ma kpọghachitere anyị our Excelency Charles Soludo ya biko ka mmụọ kpachi ya ma nọsa nnukwu nsogbu na-achọ ịda emezi a zisara ụmụnne gị thank you and remain blessed. Soludo. The true goddess. Cascades on it. Biafra. When Nigeria they go see it and Gaza. Biafrans are calling for freedom. Nigeria they go. Soludo. The true goddess. Cascades on it. Biafra. When Nigeria they go see it and Gaza. Biafrans are calling for freedom. Nigeria they go. Soludo. The true goddess. Cascades on it. Biafra. When Nigeria they go see it and Gaza. Biafrans are calling for freedom. Nigeria they go. Soludo. The true goddess. Cascades on it. Biafra. When Nigeria they go see it and Gaza. Biafrans are calling for freedom. Nigeria they go. Soludo. The true goddess. Cascades on it. Biafra. When Nigeria they go see it and Gaza. Biafrans are calling for freedom. Nigeria they go see. Nwanne m ebe onye mmebe ezinụlọ Ọ dịghị ihe bishọp hụrụ ya kwụ ọsọ ụgwọ ndị ọcha kpọrọ Afrịka na ọ dịghị mma kpọmkwem bishọp ọ bụghị naanị ndị Afrịka ka ndị ọcha kpọrọ ụgwọ ndị Fulani na Naịjirịa kpọrọ ụmụ Biafra na Biafra niile na ihe banyere Biafra adịghị mma ya mere anyị onwe anyị bụ ndị nwe Biafra n'ala Biafra ndị bụ pụta obie ndị bụ nwa afọ Biafra bụ the indigenous people of Biafra IPOB n'okpuru onye ndu anyị eji eme ọnụ eji aga mba ọhamadike nke izizi n'ala Biafra bụ Mazi Nnamdi Kanu ji ohere a na-ekwupụta ya sị na agaghị enwekwa ihe ọbụla bụ Fulani nnama ndị Fulani egwu ha atụrụ ha na ala Biafra malite n'abalị 7 nke ọnwa 4 n'afọ 2022 ya mere n'abalị 8 nke ọnwa 10 a anyị nọ n'ime ya Ọktoba ruo n'abalị 7 nke ọnwa 4 n'afọ 2022 nwanne were ohere a kpakọ ihe niile ọnụ chịkọta onwe gị agaghị enwekwa nnama n'ala Biafra bụ nnama ndị Fulani dọrọ aka na ntị ụmụnne anyị ndị na-ere nnama ndị na-egbu egbu ndị na-ata ụmụ ndị na-ata shaki ndị na-ata kirishi ndị na-ata ihe ọbụla ha na-ata ị na-ata dodo orima ị na-ata dodo ya ịtacha gị dọrọ ya kashịa ị na-akụ unyo agaghị enwe ya ndị na-ere ere ndị na-egbu nnama unu kpara anyị ihe Igbo kpara anyị atụrụ kpara anyị ọkụkọ ka anyị kpara anyị efi Igbo ma ọ bụrụ ndị Anambra be anyị kpara anyị ewu Igbo nwampi Igbo bụ ya gafee ya na-eshi ya nke ndị nna nna anyị ha na nna anyị ha kpara rie ya ahụ edo anyị ọ bụkwaghị nnama ndị Fulani ha na-edina ya na-amụ ihe dị iche iche ha were ya mechaa sakrịfaịsị chụcha aja ha ebutere anyị na-asụ n'ọnụ na-eri na-anwụ isi na-aghasa anyị ụvụrụ na-aghasa anyị amaghị ebe ihe mere anyị isi ị na-akụ elu ndị ọzọ na-akụ ala ị na-akụ etiti ndị ọzọ na-aghasa aghasa n'ihi ihe anyị kpatara na nnama na egwu na ihe niile banyere ndị Fulani ya mere site n'abalị 8 nke ọnwa 10 bụ 2021 ruo n'abalị 7 nke ọnwa 4 n'afọ 2022 bụ kpọmkwem ọnwa 6 anyị nyere unu were zụwara anyị efe Igbo wepụta nke anyị n'ihi na nke anyị bụ nke anyị ruo na ihe ọbụla bụ nke anyị bụ ihe ụtọ ọ bụ nnama chụlara okporoko chụla azụ chụla ihe niile dị iche iche ndị anyị na-eri chụla ọkụkọ Igbo onwe onye nwe mkpa onye nwekwere ụlọ ọkụ egwu ka anyị laghachitenu n'ejirimara anyị nwere originality. Let's come back to our originality n'ihi na anyanwụ ahụ awawala ọzọkwa ka anyị gwakwa unu onye ọbụla ka tinyere Nigerian flag na moto ya n'ụlọ na keke na ọbụ ndị politician ọbụ ndị ihe ọbụla
ndị skuul ahụ kwechirinụ na ha agaghị ege ntị maọbụ ndị bankị omeni n'onwe unu nsogbu onye ji aka ya kpata nkụ ahụhụ si ngwere pụtara ya ọrụ ngwere gakwa ịpụtara gị ọrụ maka adịghị ama ama anyị ji ohere a na-enye onye ọbụla iwu maka na anyị na-ahụ ihe niile na anyị gbachiri nkịtị abụọ na anyị amaghị ama mana oge ga-abịa mgbe nwada ga-afụ ama nkwa nwada afọ ama nkwa ozi nna ya ihe ọ gbatara na-ese dọrọ aka na ntị anyị jụ ekwensu anyị ajụọla ya niile ị gaghị ajụ ekwensu ji dọọla ya flag Naijiria abụọla ekwensu Nnamdi Fulani bụkwa ekwensu na mkpụrụ ya ajụrụ otu nwoke ijụla ekwensu na ọlụ ya ịzụla otu ya jikwa na ajụ ekwensu na ọlụ ya ebe nwunye ya bụ ekwensu ụmụ ya bụrụ mkpụrụ ya na ọlụ ya niile ịhụla na ya na ị ga-ajụ ihe niile banyere Fulani n'ihi na Naijiria bụ ekwensu Fulani abụrụla ya niile ka ị nwere onwe gị a na-ekwuokwala ya ọzọ ọ maara asụ sụọ n'ikwe ọ maghị asụ sụọ na apata nke ị zụtara gị were a na-ekwukwala ya maka na nkụ dị na mba na-eghere mba anyị nke a bụ nke anyị onye mmebe ezinụlọ Kaki no be leather. Originality. Yes, please. Hey. Now we own the society. Wow! We, the indigenous people of Biafra, IPOB, under the leadership of our charismatic and indefatigable leader, Mazi Nwachineke Kanu, we give this order again. Say, make every Zulu Nigerian flag wey dey for any establishment be removed with immediate alacrity. Whether na for motor, office, school, church, bank, keke, motorcycle, everywhere, even for politicians' car or political cars, everywhere must be removed with immediate alacrity. All the schools where they do strong head, we know una and we dey look una face, dey follow una for back. Person wey put hand for water, wey crocodile dey make shakara, wetin e dey fine na palaba and you must catch am. Too much no pay for it. We dey also dey ask, plead, beg our people wey dey into cow business, cattle business, goat business, fowl business, and every animalistic animality to start rearing our native cows. Ifigbo, our native goat, our native cock. Get your chicken house, get your goat house. Prepare from 8th of October 2021 go reach April 7th 2022. 6 months you prepare yourself to bring our own into market. From that 7th, everything about Fulani cow, Fulani goat, Fulani fowl, everything about Fulani no go appear for Biafra land again. If we begin to rear our own, we be Ehigbo, which our forefathers and our fathers do very, very well. For all this Fulani cow meat, where then they sleep, romance, have sex, do ritual with, after then go come sell them to us. You never ask yourself, say, why it be say Fulani know they eat cow meat, they know they eat cow suya, na only ram then they eat. Now you go chocolate suya, chocolate kanda, chocolate umo, chocolate nkwobi, chocolate everything, and after that you come they do iberibe. You know they ask yourself something, so therefore from 8th of October 2021, this month where we dey till 7th of April 2022, when the complete 6 months of we want make una use and rear our own cow. And after that day, 7th of April 2022, no more Fulani cow meat, no more Fulani cow again in Biafra land, no more their goat. We no go use them for burial ceremony, for gift, for chieftaincy, for fala, for whatever you fit, for suya, for osikwan osiri. That one go be abomination and taboo. If we catch you, if you try am, one day no be person go tell you wetin you go see. Therefore, we dey ask you to do the needful now, because anyị jụ ekwensu anyị ajụọla ya.
If we reject Satan, we must reject him work, because in work they evil. Fulani na Satan, and all this their cow and every other thing na them pikin. We must reject them, reject everything. We dey bring this one to your notice, make a hear am, because nothing better pass our own. Our Igbo, Igbo one pinunu, ogefe, the smell go dey touch your nose. Na the kind one wey we want to eat, wey dey tasty. The aroma dey do me for nose, and your throat go dey call you for chocolate am, which you must. We no go tell you this thing again. If you have ears, make a hear. From 8th of October 2021 go reach April 7th 2022, na grace period be that. After 7th of April 2022, no more Fulani meat for that day. For 7th, na the expiration of Fulani cow meat, Fulani goat meat, Fulani whatever. If we see them, one day we go join them for wherever they are. This message now from the indigenous people of Biafra, IPOB, the owners of the land, under the leadership of our charismatic and indefatigable leader, Mazi Nnamdi Kanu, umemere zoo, Amadio Hankizi, Nala Biafra, honor, tell others. Yes, please. Now we own the society. So genocide is still going into in our land. So we want to let the world know that the things that were happening in 1967 to 70 is still happening up to today. Number three, exclusion of government presence. When you go to the southern part of Nigeria, you will discover that the federal government, the federal character says that all government should distribute their presence in all the 6 geopolitical zones. But in the southeast, in the southern east of Nigeria, you don't even see federal presence. What you see there is prisons, 1 or 2 prisons, or 1 or 2 things. The thing that will make an area bring development, road construction, and other things, you can hardly see it. So it's like they come to the southeast to collect the crude oil without developing the area. Do you know that people drink from a river where people part physics? People go to there to help themselves, and at the same water is where people drink. That's what happens in the southeast. And when there is oil spillage, as a result of oil activities being done by the federal government, there is no cleanup. There is no cleanup. Everywhere there is environmental degradation. We have environment crisis, and we are hailing it. People are hailing it. It's cutting lives short. They're affecting our system. Nobody is paying attention to that. So there is exclusion of government presence. And when you talk of our security architecture, Nigeria security architecture, do you know, as we speak, there is no Easterners being represented. These are reasons why we are agitating. There is no Easterners in the federal government security architecture. But they claim that we are one. So these are some of the reasons why we say we want to be on our own. We don't want to fight again. We have fought before. Now we don't want to fight. What we want is freedom. Give us our freedom through referendum. That's all we need. Because we have them, like Mazi Nwachineke have said, it's our right. It is our right for self-determination is our right for us. And that is why we are chasing and pursuing it through that means. So let me stop so far and give another person an opportunity, because I know I might come up to speak again. Thank you very much. Thank you very much. Brunko, while we wait for Chika, please get ready for your turn after this 1-minute break. Become more bloody when religious sentiments are attached. Enemies see each other as abominable infidels that deserve to die. During the Nigeria-Biafra war, atrocities and war crimes were obviously committed, but the international community failed to identify or recognize the ethnic and religious implications. However, the
purpose of this work is neither to apportion blames nor criticize anyone, but to preserve history and to let our younger generations who were not born during the struggle know the kind of salt used to boost the morals of the Biafran soldiers. Biafra, gini kam genyudu, onye wanyi, nyanya mabiye suroke, kaimere ndiko, dina magi chuku, jide hazobo ha ona, kaimere ndiko, dina magi chuku, jide hazobo ha ona. Thank you very much. Welcome. Sababa African Nations, Mr. Chika, please, if you are ready, please, you have the floor. Please, can you unmute your mic? You are muted. Mr. Chika, can you unmute your mic? Okay, once again, good evening from my location. Sorry for that transmission breakdown. It's all right. That was due to network issue. So, actually, I was talking in respect to Biafra issue on the African geopolitical landscape. We all know Biafra question predates this contemporary time, and I look at the issue of Biafra as an issue that really poses a strong challenge, and also puts into a test the leadership credibility, the leadership quality that ought to have been exhibited by actors in African region. Nevertheless, we all should understand that when we look at Biafra from Africa geopolitics, it is a weightier matter. It is a weightier matter because the Nigerian state, which is, the state actor that is holding, suppressing the right of these indigenous people. It is a weightier matter because the Nigerian state, which is, the state actor that is holding, suppressing the right of these indigenous people. I know I must be here to get I share. A slice of Mount Zion is for I. A slice of Mount Zion is for I pray to Jah earnestly to please let me live honestly. Love my brother, that's all I need. I need no riches, just harmony. A slice of Mount Zion is for I. A slice of Mount Zion is for I. I'm willing just to lay down a Zion doorway like a footmat. Even the saints of Zion tread upon my back and enter in, but a slice of Mount Zion is for I. A slice
lies of Mount Zion is for us. I pray every day to see the falling of the wicked man. I know that wickedness will prevail, but only for a little while. And a slice of Mount Zion is for us. A slice of Mount Zion is for us. Go to Zion with your force. Have manners and enter in a house. You cannot live here with your big gun. All you got to do is help me pray. Let's kneel on our knees and clasp our hand and say, Father, please help me. A slice of Mount Zion is for us. A slice of Mount Zion is for us. Children having children, poverty upon the door. I've seen white squall walking on the street with man under arrest. Hey, a slice of Mount Zion is for us. Satan is around us like a roaring lion, seeking their children to devour all the days of our life. Like a hungry eagle flying to the sky, seeking for man's soul to devour, but don't let him catch us. A slice of Mount Zion is for us. Hear me when I say, a slice of Mount Zion is for us. Hear me when I pray. Give me strength to Jah, I pray. With thy manna from Zion, no one can give satisfaction but thee alone. Sit upon thy throne and pardon our transgression and show for pity to thy children in the morning time. For a slice of Mount Zion is for us. A little peace. A slice of Mount Zion is for us. Take it from me. A slice of Mount Zion is for us. Even a little crumbs. A slice of Mount Zion is for us. I beg you, Father. A slice of Mount Zion is for us. A slice of Mount Zion is for. A slice of Mount Zion belongs to. A slice of Mount Zion is for us. Holy, 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 another Savior, another Savior. Holy, 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 My name is Mobi M. Special dedication to the gallant heroes of the Nigerian Biafra War and IPO families all over the world. I remember the Nigerian Biafran War, in the thickness of the Biafra genocide. Hey, one man revived the vanishing hope to life. Let the great Biafran army to fight, and they were singing out, holy, 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 it's another Savior. They were singing out, holy, 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 it's another Savior. Holy, 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 it's another Savior. Many years after the genocide, whoa, yet another great leader has risen up now. Oh, and he's leading the Biafrans to victory. Yamadika, Yabika, Kakwana, no. Hey, Anamekele, Chukwana, Biama, Chukwama, me. Sogisi, where no Giabo. When I'm singing along, holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. When I sing along, holy, 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 holy.
Good morning, Biafrans. Wonderful people, loving people, peaceful people, and the ancient people themselves. Wherever you may be this morning, wherever you are hearing my voice from, wherever you are listening from, this morning, from me, from here, it is another wonderful morning to each and every one of us, wherever we may be, wherever we are our domicile, like our leader would say. From me this morning, it is a very, very wonderful morning to each and every one of you once again. Chukwokike has given us life. Chukwokike has given us strength. He has allowed us to be alive among the living. It is not because of our hard working. It is not because we deserve it so much. It is not because we are wealthy. But it is by His grace. It is by His grace. That is the reason why we are alive. It is by His mercy. That is the reason why He has allowed us to be among the living. So I say to us, Biafrans, friends of Biafrans, lovers of freedom, in everything that you do, in all, everything that you do with this life that He has given unto you, I always say to us, make sure that it counts. In every single thing that you do with the life that Almighty has given unto you, make sure it counts. Once again, from me, from here to each and every one of us, it is a very, very wonderful morning to each and every one of us. Over here where I am this morning, the sun has risen. And also in motherland, the sun has risen. Like always, I will say this morning, as it is that the sun has risen, over here where I am, also in motherland, the sun has risen. Of course, you know, anytime it is time for the sun to rise, the sun will rise. No man can do anything about it. No man can suppress the sun because they can't do anything about it. So shall Biafra rise that they cannot do anything about it. So shall Biafra rise and shine down on mankind. So shall Biafra rise and liberate those that are in the shackles of the oppressors. So shall Biafra rise and the children of Biafrans will break the bread of freedom. This morning, I say, this morning, Chukwokike has done it for us one more time. Chukwokike Abiyama has given us strength. He has given us life. And this morning, once again, we are here to do the needful. We are here this morning to preach the gospel of Chukwokike Abiyama according to the restoration of Biafra. Exactly how we know how to do it, that is exactly what we are here to do this morning. Behind the microphone, of course, you know already, it is your son, it is your boy, it is your brother, one and only Mazi Nwachineke, and I am here this morning to do the needful. Of course, you know how we do it, to preach it according to the restoration of Biafra. And I welcome each and every one of you, wherever you may be, wherever you're hearing my voice from, wherever you're listening from. It is another wonderful morning, and I am welcoming each and every one of us to this breakfast show this morning. Before we go any further, I know that our enemies, they are listening. Those that do not like what we are doing, they are listening. Those that want to destroy us, they want to listen. Those that want to evaporate us out of this surface, out of the surface of this earth, they are listening.
And I also want to say, Biafrans, as they are listening, I also want you to listen with them as I give you this wonderful music once more, that you may enjoy it. Kosu nasukwaha utoshi nasuhanambo. As I give it to you, Biafrans, stay with me. I'll be back before you know it. Holy, 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 another Savior, another Savior. Holy, 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 My name is Mobien. Special dedication to the gallant heroes of the Nigerian Biafra War and IPO families all over the world. I remember the Nigerian Biafran War, in the thickness of the Biafra genocide. Hey, one man revived the vanishing hope to life. Let the great Biafran army to fight, and they were singing out, holy, 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 it's another Savior. They were singing out, holy, 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 it's another Savior. Singing out, holy, 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 it's another Savior. Many years after the genocide, whoa, yet another great leader has risen up now. Oh, and he's leading the Biafrans to victory. Iyamadika, Yabika Kokwana no. Hey, Anamekele Chukwanya Biama, Chukwama me, Sogisi were no Giabo. When I'm singing along, holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. When I sing along, holy, 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 is another Savior. Right, and getting moving faster now. Holy, 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 is another Savior. Holy, 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 is another Savior. Yeah, for freedom. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. All right, welcome back. Indeed, so he is another Savior. He is the only man that has come to liberate his people. He is the only one that has come in, doing it exactly how it's supposed to be. He is the only one that have come in to choose to suffer for his people. He is the only one that has abandoned all that he has worked for. He is the only one that has choose to sit in the dungeon instead of him sitting on his throne. He choose to sit on the dungeon. He choose to fight for you. He choose to suffer for you. Hell, he choose to remain poor just because of the love that he has for his people. That is the reason why we all must do all we can to stand behind him. That is the reason why we all must do all we can to defend him. That is the reason why we must do all we can to fight for him, because he is doing all of these things for me and you. He is doing all of these things for our children yet unborn. He is doing all of these things for Biafran people as a whole. We must do all we can to make sure we stand with our leader. Do not listen to what others are saying. Do not listen to those
that are wagging their mouth. Do not listen to those that will want to say something to distract you, because that is all they want to do. As you see, that so-called Nigeria is burning today. Our leader told you all of this thing before time. He told you that you may be prepared. He told you that you may know what is coming. And today, every single thing that he has said, exactly how he said them, it is coming to fruition. It is unfolding itself one after the other. You must fight for your leader. You must fight for your son. You must fight for your brother. And to our women, you must fight for your husband, because he is fighting for each and every one of us. And as you can see, in all angles, in all fronts, he is winning. Yes, he might still be in the dungeons of the Zoological Republic of Animal Kingdom. He might be in their dungeon, but yet, victory is written all over him. Victory is written in every single thing they do. All they do is to intimidate. All they do is to intimidate people that you may not be able to speak. That you may not be able to do that you want to do. But I tell you, if you stand strong like your leader has been, if you remain strong, I tell you, this battle will come to an end before you know it. You must put everything aside and fight the good fight of faith. Because our leader, he is fighting a good fight of faith. He knows it in his heart that Biafra is here. And so do I. Only what we need to do is to focus our attention on what we are fighting against. Like I said to you before, and I will repeat it again, Nigerian government, they are the one putting us into the difficulties that we are passing through. They are the one erecting all these marudas that is killing the indigenous people in that contraption. They are the one doing all of these things, and they are the one we need to face. Yes, it's true that they are bringing their foot soldiers in our land, but it is very, very important that you know, for the fact that their puppet is in our land committing evil, killing our people. Very, very important that you know where the head is. If you want to kill a snake and you grab it by its head, already you've won the battle. And that is what we are supposed to be thinking about. This is what our goal is supposed to be. They are the one doing all of this thing, and that's we will continue to say. That is the reason why we are not shy to tell the world the Nigerian government is a government of terrorists. Whatever you see happening in Zongeria today, they are the one sponsoring it. Whatever you see happening today in that contraption, they are the one in charge of it. Our leader that has not done anything, they are holding him in DSS dungeon. But the terrorists that is killing people, they are going to the bushes to visit them. They are going there to supply them logistics. They are going there to supply them food. They are going there to give them everything they need, including money. But our leader that has not done anything
is in DSS dungeon. That is to tell you how terroristic Nigeria can be. That is the reason why I keep pointing at Zoological Republic of Animal Kingdom. Nigerian government is in charge of what is happening. They are in charge. I know there are so many people that will not believe what we are saying. There are so many people that don't care about what we say. But at the end of it all, it will boil down that what we have been saying is true all along. You cannot escape it. It is nothing but the truth. DSS has been holding our leader for almost a year or more than a year now. They have been holding our leader. Of course, you know, it is illegal. They went out of that contraption to another country to kidnap our leader. Yet, those that call themselves in Nigeria, it is business for them as usual. In no way they condemn it. They never ever, rather they are supporting their so-called terrorist government. But one thing I will tell you is, the python that you're feeding, at some point, it will turn around and swallow you. That is exactly what it is. That same python that you've been feeding, at some point in life, it will turn around and it will swallow you. Let me go to this. Let me go to this news that I saw here, and I will bring it to you. Here it says, it is illegal for Nigerian secret police in the name of DSS to arrest and detain people. This was said by a man called Falana. According to him, the SSS, also known as DSS, is an underground police unit required to gather information and give it to the police to process, not to make arrests. This is them. This is one of their Nigerian advocates telling you what our leader has already said before. This is one of them telling you that DSS, what they are doing right now, is illegal. I'm grateful to God Almighty that I'm reading it from their newspaper. This was published on Sahara Reporters. This was published on Sahara Reporters. I'm looking for the dates. The date it was published. It was published on April 8, 2022. It was published on the 8th of April 2022. In continuation here, he said, human rights lawyer Femi Falana-San says the State Security Service of Nigeria, also known as Department of State Service, DSS, is not empowered by any law to make arrests or detain anyone. Falana stated this on Thursday as a media season titled Forget the Past. Forget the past. Forfeit the future. Forget the past and forfeit. Forget the past, forfeit the future. A nation sending from humanity. All right. Now that they are saying it,